poverty hurts. I mean, I don't like it. And I don't like that our academic system's so corrupt. So it's one of the most important messages I have for entrepreneurs is that failure should inspire you to get smarter. Don't let failure ever stop you. You know, use your brain, use your creativity. And unfortunately, our school system says if you fail, you're stupid. That is not true. So the lesson to young people is don't take a job for the money, take a job for what you're learning. In school, they compensate for risk by telling you to memorize the right answer. So in other words, these kids leave, young people like you, leave school thinking, oh, if I know the right answers, then there's no risk. And it drives old guys like me crazy. You know, we learn from our mistakes. Mistakes are opportunities to get smarter, be humble, and take a look at something. You know, millennials are the most highly educated. They know all the answers, but they're afraid of doing anything. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener todo el dinero del mundo mientras que otras luchan para llegar a fin de mes? Robert Kiyosaki también tenía curiosidad por esto, razón por la cual escribió el libro Padre rico, Padre pobre. En él, comparte sus propias experiencias al crecer con dos figuras paternas, una que era un profesor universitario, su padre pobre, y la otra que era un millonario hecho a sí mismo, su padre rico. Kiyosaki se dio cuenta de que ser educado y trabajar duro no es suficiente para lograr el éxito financiero. También se trata de tener la mentalidad correcta y saber cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Desafortunadamente, nuestro sistema educativo tradicional no nos enseña estas cosas, por lo que muchos jóvenes se sienten perdidos cuando se trata de administrar sus finanzas. Pero no te preocupes, hay buenas noticias. No tienes que permanecer en la oscuridad sobre el dinero y los negocios. El libro de Kiyosaki ofrece información valiosa sobre los principios del éxito financiero que puede aplicar en su propia vida. Al comprender cómo hacer que el dinero trabaje para usted, puede crear un futuro mejor para usted y sus seres queridos. Entonces, en lugar de depender de su trabajo para ganar dinero, aprenda a invertir en activos que generen ingresos. Aprenda la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala y utilícela a su favor. Y lo que es más importante, no tenga miedo de pensar fuera de la caja y tomar riesgos. Ahí es donde a menudo se encuentran las mayores recompensas. Robert Kiyosaki se dio cuenta de que existe una disparidad significativa entre los ricos y los pobres. Encontró que el modelo tradicional de educación y empleo no conduce necesariamente a la libertad financiera. De hecho, cree que el sistema educativo es en parte responsable de perpetuar esta desigualdad. ¿Por qué? Porque no nos enseña sobre el dinero y las finanzas. Piénselo, ¿qué ha aprendido sobre el dinero y las finanzas en la escuela? Probablemente no mucho. En todo caso, el sistema educativo actual está desactualizado, y no se enfoca en temas que serían más útiles para los estudiantes en su vida adulta. Si bien temas como la química y la biología pueden ser interesantes, saber cómo administrar sus finanzas e impuestos probablemente sea mucho más valioso a largo plazo. El mensaje de Kiyosaki es que la educación financiera es crucial para lograr la libertad financiera y el éxito. Al comprender cómo funciona el dinero y cómo hacer que funcione para usted, puede crear un futuro más seguro y próspero. El problema es que a la mayoría de las personas nunca se les enseñan estas habilidades en la escuela. En cambio, se les deja que lo averigüen por sí mismos, lo que puede conducir a errores costosos y oportunidades perdidas. Por lo tanto, si desea alcanzar la libertad financiera, es importante que tome el asunto en sus propias manos. No confíe en el sistema educativo para que le enseñe sobre el dinero. Busque recursos e información que puedan ayudarlo a adquirir conocimientos financieros. Con el conocimiento y la mentalidad adecuados, puede liberarse del ciclo de lucha financiera y construir la vida que siempre ha deseado. You know, the most important thing is change the neural pathways in your brain. And the brain is driven by your heart. And when I meet somebody with an employee's brain, they say, I want job security. I want a good pension. Does that have medical benefits? That's their brain. I can't help them. They got to rewire the brain, yeah. Because the economy takes place between this year and this year. That's where the economy takes place. And in your heart and in your guts. I started playing Monopoly. I was 9 years old. You know, everybody's playing Monopoly, except I play it in real life. You know, 4 greenhouses, 1 red hotel, tax-free. And if you're really going to learn to be rich, you have to learn how to sell, how to use debt, and how not to pay taxes. Si usted es como la mayoría de las personas a las que no se les ha enseñado sobre el dinero, probablemente comparta la creencia común de que la deuda es algo peligroso y debe evitarse a toda costa. Después de todo, hay innumerables historias de personas que han acumulado enormes facturas de tarjetas de crédito y terminaron en la ruina financiera. Y luego están aquellos que acumulan montañas de deuda de préstamos estudiantiles en la búsqueda de una educación superior, solo para pasar años tratando de pagar todo. Pero la verdad es que no todas las deudas son iguales. De hecho, existe la deuda buena y la deuda mala. Una
buena deuda puede ser una herramienta poderosa para generar riqueza y lograr el éxito financiero, si sabe cómo usarla correctamente. Por ejemplo, obtener un préstamo para iniciar un negocio o invertir en bienes raíces puede ser una decisión inteligente si tiene un plan sólido y confía en su capacidad para generar ingresos. La deuda se convierte en una inversión que puede proporcionar rendimientos a lo largo del tiempo. Por otro lado, la deuda incobrable es la deuda que se contrae por artículos no esenciales como vacaciones de lujo o aparatos costosos que pierden valor rápidamente. Este tipo de deuda puede salirse rápidamente de control y conducir a dificultades financieras. La clave es comprender la diferencia entre una deuda buena y una deuda mala, y usar la deuda como una herramienta en lugar de dejar que te controle. Al adoptar un enfoque estratégico de la deuda, puede usarla a su favor y construir un mejor futuro financiero para usted. Today in the world, America especially, is this gap between the rich and everybody else. And I know the game of the rich. You know, my rich dad taught me, you know it because you're the banker. The game the bankers and the rich play is different than what they teach you in school. And that's the story of Rich Dad, Poor Dad. You know, my poor dad, PhD, stands for poor, helpless, and desperate. They don't know anything about money. And they're teaching our kids. And my rich dad was an entrepreneur who never finished school. The pieces of the puzzle and my life started to come together. Question I ask all over the world, what does school teach you about money? And the answer is nothing. And that's not a mistake. That's not an accident. I knew that, most people know that. But the way to keep the poor and middle class working hard is never teach them what the rich know. So if you read Rich Dad, Poor Dad, which came out in 1997, it's what the rich teach their kids about money. The poor and middle class do not. Una de las formas más hermosas de tener éxito es encontrar un mentor que pueda guiarlo en su viaje. Esta persona debe ser alguien que ya haya logrado lo que quieres lograr y que actualmente esté donde quieres estar. Han adquirido años de experiencia y aprendido de innumerables errores, lo que los convierte en veteranos experimentados que son excelentes maestros. Su mentor no hará el trabajo por usted, pero tener a alguien que lo apoye y guíe puede marcar la diferencia para acelerar su progreso hacia el logro de sus objetivos. Pueden ofrecer consejos, compartir sus conocimientos y brindar comentarios invaluables para ayudarlo a mantenerse en el camino. Piense en su mentor como un amigo sabio y afectuoso que se preocupa por usted. Quieren verte triunfar y harán todo lo posible para ayudarte a lograrlo. Con su guía y apoyo, puedes lograr grandes cosas y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Por lo tanto, no tenga miedo de buscar un mentor en su área. Alguien que pueda inspirarte y motivarte a ir más allá de tus límites y guiarte hacia el éxito que deseas. Debt is a four-letter word for most people. There are many people in my position, so-called financial gurus, who say live totally debt-free. And there's other people who say cut up your credit cards. And, you know, that's good advice for certain types of people. So you should definitely cut up your credit cards if you don't know, you can't control your spending. Income, expense, asset, liability. So debt falls in here. And everybody says, I'm going to buy a house. And everybody says, my house is an asset. That's not true. Your house is a liability. I don't care if you have no debt on it or not. A house is a liability. Same as if you have a car. A car is a liability. The average person, they have a job. Money comes in here. They pay for their house. And the money goes to a bank through a mortgage. So it's not an asset because the cash is flowing out, so it's a liability. So the definition of liability, does it take money from your pocket? And for an asset, does it put money in your pocket? So when I have a rental property here, it puts money in my pocket. When I rent a property, I've done a good job buying it and structuring it. Every month it sends me money. And the other thing about debt, there's good debt and bad debt, which I classify student loan debt as bad debt. The main reason it's bad debt is because it's the worst possible type of debt. You see, if I get into trouble as a businessman with debt, I can declare bankruptcy and I'm clean. But the trouble with student loan debt, you can't do that. You know, it hangs around your neck for the rest of your life. So what most people do is they have student loan debt, SL, and that debt is going out this way. You know, it doesn't put any money in your pocket. You can say, well, I have a job. Well, that's still you working for it. So I don't work for any of this money here.
I do this job once, set the deal up. Every year I add more and more and more of it. I'm borrowing money from here. It's coming here and going this way. So the debt is putting money in my pocket, and bad debt is taking money from my pocket. So the problem is, if you're going to use debt, you've got to be much smarter than this person here. Because you buy a piece of real estate and you make a mistake, this turns into a liability. This, if I get the renter leaves the place, this goes here that fast, and the cash flows that way. So it has nothing to do whether it's a boat, student loan debt, a house, a car, or whatever. It has to do with these two words here. If the cash is flowing into your income statement, into your pocket, it's an asset. It's good debt. But if it's taking money from your pocket, it's bad debt. El dinero es un aspecto esencial de nuestro mundo, independientemente de si sueñas o no con convertirte en empresario. La educación financiera es un tema crucial que todos deben entender. Es desafortunado que el sistema escolar no brinde la educación adecuada en esta área, pero eso no debería impedir que busques conocimientos financieros por tu cuenta. Gracias por ver este video. Estén atentos al próximo video increíble que subiremos en este canal. No olvides suscribirte y aplastar el icono de la campana para recibir notificaciones. As she says, if you're going to be successful in your life, you've got to find the best teachers. And so with that, when my poor dad said, go seek out your rich dad, I was just following her advice. And today, that's why you and I know Jim Rickards and Nomi Prinz and all these people. They're the guys that actually came from the inside, just like you, from the inside the machine. And they know what's going on. And they tell the world what's going on. So I've had a habit ever since then, or a policy, if I find out there's a great teacher, and a great teacher is somebody who comes from the inside, not the outside.